Welcome to a new video lesson. In today's lesson, I will analyze a part of The Good Person of Szechwan by Bertolt Brecht. So, let's begin. Today, we will begin with the interlude between Scene 6 and Scene 7 of The Good Person of Szechwan. This is the fourth interlude that we are talking about, and this is again happening in the place which is at where it had happened before, that is Wang's sleeping place. Okay, so here once more the gods are appearing to the water cellar in a dream. Okay, so here another thing that is being presented is that the gods are returning, where we can get to inform the gods of the whereabout, or rather Wang is getting to inform the gods about the whereabouts of the things, of whereabouts of especially Shente. But also this interlude is giving the audience a reminder of the things that has happened, and also it is explaining the inner meanings of the things that are happening. Okay, so for sense, if you would like to see it, you can see that these interludes, rather not just this one, but these interludes try to show how the society is changing down, how the life is changing, and also it is trying to project the inner meaning of the things that are happening, and they try to give a moral lesson, as it is a parable, right? As it is said to be a parable play, it is projected as a parable play, so it focuses on the moral settings and the morality. Okay, it gives the moral lessons almost directly. But before we start, I would like to say, in my last class I have said that the green cheese, that would be an impossible thing, but what I would like to say, that green cheese does exist. Actually, I searched for it. Green cheese does exist. I haven't known that before. The unmatured cheese is called the green cheese. Green cheese is a fresh cheese that has not thoroughly dried or aged, which is white in color. Okay, the matured one is white in color, whereas the cheese which is not matured is green in color. So this maturity theme, the theme of maturity, is brought down in this section, in this interlude also, where it is said, or it is focused on, the more useful one becomes, the more helpful one becomes, the person is utilized more and more. Okay, these people are utilized, and rather, what can you say, utilized, they are taken advantage of more and more. So this thing is being spoken by Wang. This thing is spoken by Wang through the imagery of the trees. Clear? So the interlude begins with the gods appearing to the water cellar in a dream. He has fallen asleep over a large book that he has got, and the music begins. Wang says that on seeing the gods, he is very happy, and he says that can he ask a question which disturbs him very greatly. Okay, he says that he had tumbled down heart belonging to a priest who has left to become an unskilled labor in the cement works. He discovered a book in it and found a remarkable passage. Okay, he should like to read it.
he turns as if an imaginary book is present within his hand. With his left hand he thumbs thoroughly an imaginary book laid over in his lap, and leaves the imaginary book to read it, leaving the real one lying where it was. In Sang there is a place known as the Thorn Hedge. The cattle pass, cypresses and mulberries flourish. Now those trees which are 9 or 10 inches in circumference are chopped down by the people who need stakes for their dog kennels. So what he is saying? He is saying that in that book it is written, those trees which are of 9 to 10 inches in circumference are chopped down by those people who are in need of dog kennels, who are in need of wood for dog kennels. They chop those trees down. Okay, so 9 to 10 inches in circumference, those trees. Those which are of 3 to 4 feet in circumference, so it is increasing. Those trees which are 3 to 4 inches in circumference are chopped down by rich and respectable families who want planks for the coffins. Understood? So they are being used by rich and respectable people. Those with 7 or 8 feet in circumference are chopped down by persons seeking beams for their luxurious villas. Clear? So whatever may be the size of the circumference of the trees, they would be chopped down by either a person. They would be chopped down by anyone, right? Also what we see here is that they are chopped down so before they achieve their full quota of years, before they mature properly, before they get to their full size, they are chopped down, they are brought down prematurely. Clear? Because of the need of the people, because of the need of those people, they, or rather the greed of those people, they chop down the immatured ones. That is the price of utility. So what we see here is that the more you become a utilitarian, the more you become useful, the more you become used. যত হচ্ছে তুমি ভালো কাজ করতে পারবে, তত তোমাকে ব্যবহার করা হবে, তত তোমাকে ইউজ করা হবে, আলটিমেটলি ইউজ করে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেটা তো এটা খারাপ সেন্সে না, উচিত না যে এরকম ট্রেনিং নেওয়া উচিত না যে হচ্ছে আমি কাজই দেখাবো না তাহলে সোসাইটিকে। অবভিয়াসলি কাজ করবে, কিন্তু এটাই হচ্ছে সোসাইটির দস্তুর বা সোসাইটির ওয়ে হয়ে গেছে যে যে কাজ করতে পারে তাকেই হচ্ছে খাটিয়ে খাটিয়ে মারে, আর যে কাজ করতে পারে না তাকে কোনো কাজ করতে দেয়ও না, আর সে বহাল তরিয়াতে হচ্ছে রয়েছে। ঠিক আছে, আরামসে হচ্ছে দিন যাপন করছে, কারণ জানে তো তাকে কাজ করতে দেওয়া মানে ইচ্ছা করে সে ভুলভাল কাজ করবে, আর তাকে দেওয়ার থেকে না দেওয়া ভালো। ঠিক আছে, কিন্তু সে সেম মাইনে পেয়ে যাচ্ছে বা সেম হচ্ছে স্ট্যাটাস ভোগ করে যাচ্ছে সে কোনো কাজ না করে সব জায়গাতে। আর যে কাজ করছে বা কাজ করতে পারে সে সারা জীবন কাজ করে করে মরে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? So what we see here is that it is the price of utility that is being said. তুমি যেরকম হচ্ছে কাজ করতে পারে, যেরকম কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে, সেইটাই হচ্ছে তোমার থেকে তোমাকে সেইভাবে হচ্ছে করা হবে, তোমাকে হচ্ছে সেইভাবে ইউজ করা হবে। ক্লিয়ার? তাহলে থার্ড গড কি বলছে? দ্যাট ইট মিন দ্য লিস্ট ইউজফুল ইজ দ্য বেস্ট। তাহলে ওই যে আমি এক্ষুনি যেটা বললাম, তাহলে সেটার মানে তো এটাই দাঁড়ায় যে তুমি যতটা লিস্ট ইউজফুল হবে ততটা বেশি তুমি হচ্ছে ভালো থাকবে। কারণ তুমি যতটা হচ্ছে তুমি কম কাজে লাগবে লোকে, ততটা তোমাকে কেউ ঘাটাবে না, ততটা তুমি হচ্ছে ভালো থাকবে। ক্লিয়ার? তোমাকে কেউ হচ্ছে জ্বালাতন করতে আসবে না। ওয়াং নো অনলি ফর দ্য মোস্ট ফরচুনেট, দ্য লিস্ট গুড ইজ দ্য মোস্ট ফরচুনেট। সো হোয়াট হি ইজ সেইং, নো অনলি দ্য মোস্ট ফরচুনেট। তারা কি, যে যারা হচ্ছে
লিস্ট ইউজফুল তারাই হচ্ছে সবথেকে লাকি। কেন? যারা সবথেকে খারাপ বা সবথেকে কম ভালো তারা কি, তারাই হচ্ছে ফরচুনেট হয়ে থাকছে, কারণ তাদেরকে কেউ ইউজ করতে আসে না, তাদের কাছে কেউ আসে না, তাদেরকে কেউ ঠকাতে আসে না। ক্লিয়ার? কারণ তাদেরকে ঠকাতে পারবে না তো। আর যে ভালো তাকেই হচ্ছে, ভালোকে কি হিসেবে দেখা হয়? ভালোকে সবসময় হচ্ছে ল্যাডার হিসেবে দেখা হয়, বা ভালোকে অ্যাজ এ অপরচুনিটি হিসেবে দেখা হয়। আমরা ভালোকে সবসময় হচ্ছে দেখি যে অ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি, তাকে ঠকিয়ে কি করে হচ্ছে আমরা নেব, বেশ ঠকালাম, আমরা হচ্ছে কোনো একটা জিনিস কিনলাম, সেখানটায় কম দাম দিয়ে কোনো কিছু পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে, তাকে কম দাম দিয়ে বোকা বানিয়ে হ্যাঁ খুব লাভ করে নিয়েছি, আসলে আসলে তুমি লাভ করনি, বা আসলে তুমি চিটিংবাজি করেছো, ঠিক আছে, তুমি তাকে যে ঠকালে তাতে তার কি হলো, তার লোকসান হলো বটেই, কিন্তু তুমি যে ভাবছো তুমি বড় কাজ করেছো সেটা কিন্তু করোনি, তুমি আসলে চিটিংবাজি করেছো। Clear? So what we find here is that in this world, the world, so it has turned into in this world, the worst survives and the good perishes or suffers. That is the condition of the society. Okay, so what we see here is that the people who are least good, the people who are least good are the most fortunate. They do not have to suffer anything, they are always happy, whereas on the other hand the person who is good, they had to commit suicide or they have to suffer for their goodness, or whatever, they are always being used or taken advantage of. তুমি ভালো থাকো, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করো, তোমাকেই বারবার এসে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে, তোমাকে সবাই এসে তোমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করবে। whereas what we see, যে হচ্ছে খারাপ লোক, সে কিন্তু বারবার খারাপ করবে, সে খারাপ করেই বেঁচে থাকবে। ক্লিয়ার? সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট প্রথম থেকেই হচ্ছে এটা মরাল ট্র্যাডিশনটা বা সোসাইটির কন্ডিশনটা পোর্ট্রে করার চেষ্টা করছে। মরাল ট্র্যাডিশনে কখনোই বলে না যে তুমি খারাপ হও, এটা বোঝাতে চাইছে না, তাহলে বলছে না যে খারাপটা বেশি ফরচুনেট, তাই তো, যে লিস্ট ইউজফুল, তুমি কাজ করবে না, তাহলে সেটা কি বোঝাতে চাইছে? আসলে না, অ্যাকচুয়ালি দে আর ট্রাইং টু প্রেজেন্ট দ্য মাইন্ডসেট অফ দ্য সোসাইটি, সেখানটায় মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করার জন্যে বলছে, যেখানটায় কি, যেখানটায় লোকজন নিজেদের মাইন্ডসেটটা, একজন ভালো লোককে দেখলে, ভালো লোকের সান্নিধ্যে আসলে, ভালো লোকের কম্প্যানিয়নশিপে আসলে তাকে ইউজ করার টেন্ডেন্সিতে থাকবে না, ঠিক আছে, তার সাথে বন্ধুত্ব করার টেন্ডেন্সিতে থাকবে, তাকে ল্যাডার হিসাবে দেখবে না, তাকে হচ্ছে কম্প্যানিয়ন হিসাবে দেখবে। ক্লিয়ার? এই সোসাইটির এই চেঞ্জটা যদি না আনতে পারে তাহলে তো সারা জীবন সব সময় হচ্ছে মানুষ তো এই ভালো লোকগুলোকে ইউজ করে যাবে। ইফ দিস চেঞ্জ, সো দ্য moral is not that you just change yourself to be the least good, okay, so that you can become fortunate. No, the moral is that you should actually change the thinking of the society, where the best person should always be the fortunate one. He should be the one who should be rewarded. Clear? So what we see here is that he is trying to project the condition of the society, and is also trying to portray the remedy, what should be followed, because as we know this is actually a play, and also a parable play. So the morality, the a kind of teaching should be emphasized over here, should be presented through these lines. That is what is happening. And through the example of the trees, what it has been presented that the more you become useful, the more you will be used by others for their benefit. Okay, so it is not for you to become less useful, but you should exist in such a way where the utility
is the best, but you should also get the satisfaction of becoming mature. You should also get the chance to be mature. আনটাইমলি রিপড যেন না হয়, ঠিক আছে? তোমার হচ্ছে অসময় হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে কেড়ে নেবে বা চলে যেতে বাধ্য করা হবে, তোমাকে সুইসাইড করতে বাধ্য করা হবে বা তোমাকে হচ্ছে মেরে ফেলা হবে, যাই হোক, সেইটাকে কখনোই যেন না হয়। সেটা গাছের ক্ষেত্রেও যেরকম তোমার মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। Clear? So what we see here is that this attitude of the society needs to be changed. That is what is being spoken about here. The second god asks asks the water seller, why has he been so deeply removed or deeply moved by this comparison? Wang says it is because of Shente, on the account of Shente, that he is moved because she has failed in her love. Okay, because she obeyed the commandment of the because she obeyed the commandment to love her neighbors. Perhaps she really is too good for this world. So that is the comparison brought in here. She is very useful for the society. She is very much she is too good for the society, but what we see here is that she is being used by everyone. Okay, like young son, as she has failed in her love, she has been unable to marry. Okay, so the comparison of the tree, as I have given in my previous lectures, also in the first and second lecture, I think. So the thing is that the crooked tree and the straight tree example, I am not repeating that, just here it is being said, the lady, that is Shente is being compared to the trees, compared with the trees, who becomes useful, and at any cost those people who are after getting advantage, those people who are looking after their own benefit only, those people are just focusing on what? Taking the advantage in whatever means they want to. It might be just getting rice or getting whatever things, or getting the money to get the job from Peking, whatever. But the moment she asks or she wishes to get anything in return, or rather she wishes to lead a happy life by getting married, she is denied that. Why? Because she cannot fulfill the demands of her would-be husband. More importantly, she is not fulfilling that because she has promised to bring back the money of that old people. So what we see here is that the people are most important to him. The promises that she made are most important to her. Okay, in the face of the situation where she is jeopardized, her prospect of getting married is jeopardized, even then she is sticking to her promise of helping the needy, the most needy one. If we consider that the job at Peking for young son is also needy, is also the need for his betterment, but what we see here is that it is the need obviously from the perspective of young son or young son's family, but actually it is bribing, or rather demand. He is demanding that he would do only the job of a pilot and nothing else. Clear? So what we see here is that this job, this thing is being presented here. This love is jeopardized. She has failed in her love. She can only survive
Now, at the cost of facing the rejection, she really is too good for this world, because everyone is after taking advantage of her. Okay, the first god says, nonsense, you poor feeble creature. It seems to me you are half eaten away of skepticism and lies. So the gods do not actually believe that the good person will be used by bad people. They do not believe that um, good person had to suffer in this world. They do not believe that. But certainly, illustrious one, I only thought you might perhaps intervene. So Wang is asking them to intervene, asking the gods to intervene in this matter, because this is not right. There should be a justice, there should be equality, there should be justice, right? But what we see here is that in this modern world there is no justice. There is always exploitation. There is always exploitation of the poor. There is always exploitation of the good people. Wherever you go, in every place you find exploitation, and your goodness is not respected. In every place you are being used if you are good. That does not mean that you will turn into a bad guy. But what we see here is that the bad is respected in every industry, in every place. For example, in Bollywood industry also, you know the current trend of things, or the current emancipation of the poor, of the needy, is not done, right? In current situation we see that these people who have become the lords of that industry are ruling. They are being bullied right now, but I know that leave it. So I know they will survive. They have the bad thing in their genes. They have the bad instinct in their genes, where which will be helpful for them, which would be helpful for them to survive. Whereas good people have to do suicide, or else they would be murdered or destroyed in some other ways. Their chances will be lessened. They will be exploited, and their chances of surviving would be exploited in whatever industry or whatever place you might be in. In Shente's case too, so far she was giving out the money. She was the best. She was the closest. She was proposed by young son to get married, but the moment she denied the proposal of bringing in the 300 silver dollars, she is being left out, right? Her goodness is not followed. Clear? Her goodness is not given any respect. So that's why Wang is asking for the intervention of the gods to make the justice. The first god says, out of question, our friend. Here he points to the third god, who has a black eye, intervened in a quarrel only yesterday. You see the result? So he is pointing into the third god. The first god is pointing to the third god, who has a black eye, and saying that they had intervened in a quarrel or struggle, whatever quarrel. They have intervened in a quarrel yesterday, and that is the result that faced, that humans have bullied gods too. They have hit the gods. So in modern world, no supernatural power will come down to help you. Even if it comes, it will not be respected or accepted by the people who are living here. It is up to you to decide. It is up to you to bring the change. No Deus Ex Machina will work here. Gods will never be there to provide you justice. তোমার যদি মনে হয় কোথাও অন্যায় হয়েছে,
তোমার হাতেই হচ্ছে পাওয়ার রয়েছে, তোমাকে সেই জাস্টিসটা করার। তুমি হচ্ছে তাদেরকে ভগবান বানিয়েছো, তুমি হচ্ছে তাদেরকে ভাই বানিয়েছো, তুমি হচ্ছে তাদেরকে ওই বিজনেসের বস বানিয়েছো ফালতু ফালতু সিনেমা দিয়ে। তারাই দেখেছে, রাইট? যে কোনো কিছু তুমি তাদেরকে হচ্ছে মুভি মাফিয়া বানিয়েছো, কোট অ্যান্ড কোট। সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট it is on your hands, it is in your hands that what steps you should choose. তুমি হচ্ছে কি স্টেপ চুজ করবে, যে তুমি হচ্ছে যে এক্সপ্লয়েটেড হয়েছে তাকে এক্সপ্লয়েটেড আরও হতে দেবে, বা ফিউচার জেনারেশনকেও এক্সপ্লয়েটেড হতে দেবে, যে ভালো ছিল তাকে এক্সপ্লয়েটেড হতে দেবে, নাকি হচ্ছে তুমি হচ্ছে স্টেপ নেবে তোমার মতো করে। ইউ ডু নট নিড টু ব্রিং ইন আ প্রসেশন অর মুভমেন্ট অর এনিথিং। দ্য প্রসেশন অ্যান্ড দ্য মুভমেন্ট ইজ ইউ, ইউ আর দ্য মুভমেন্ট, ইউ আর দ্য চেঞ্জ। তুমি একজন যদি হচ্ছে ওদের সিনেমা দেখা বন্ধ করে দেয়, ভাই বলে আর কেউ থাকবে না, কে দিয়ে সিনেমা হবে না, ঠিক আছে? সেইটাই হচ্ছে বলছে যে এইখানটায় হচ্ছে তুমি হচ্ছে চেঞ্জ যে কোনো কিছুতে, শুধু বলিউড না, যে কোনো কিছুতে। তোমার যদি মনে হচ্ছে যে এই লোকটা খারাপ, এই লোকটাকে আমরা যদি প্রত্যেকে মিলে বয়কট করি, তাহলে হচ্ছে কোনো চেঞ্জ, তার কোনো এক্সিস্টেন্স থাকবে না, তার কোনো পাওয়ার থাকবে না। আমরাই হচ্ছে অন্যদেরকে পাওয়ার দিই আমাদের উপর, ক্লিয়ার? সো ইট ইজ দ্য পিপল হু নিড টু ব্রিং ইন দ্য চেঞ্জ, because in this modern world no one will come from the skies or from the hell or wherever, what side you choose to, no one will come to help you out. You have to be the change. If you want to see the change, you have to be the change, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে যে জিনিসটা তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, যে জিনিসটা হচ্ছে তোমার প্রবলেম তৈরি করছে, সেই জিনিসটাকে তুমি হচ্ছে আঘাত আনো, সেই জিনিসটাকে তুমি তোমার সাইলেন্টলি আঘাত আনো, ক্লিয়ার? দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট ডিসিশন, ক্লিয়ার? অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, ডোন্ট বি ব্লাইন্ড, ডোন্ট বি ব্লাইন্ড। বলে আমি একা কি চেঞ্জ করব, ঠিক আছে? আমি একা কি চেঞ্জ করব? এক একজন হচ্ছে সেই চেঞ্জটা আনতে পারে, প্রত্যেকে হচ্ছে সেই চেঞ্জটা আনতে পারে, ক্লিয়ার? সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট ইউ আর দ্য চেঞ্জ। একটা লোকও যদি হচ্ছে ওখানটায় দাঁড়িয়ে হচ্ছে বিরোধিতা করতো বা সেন্তের পাশে থাকতো, সেখানটায় হচ্ছে তাহলে সেন্তে এখন হচ্ছে আনম্যারিড অবস্থায় থাকতো না, রাইট? বাট নো ওয়ান ওয়াজ দেয়ার to help her, no one was there to support her, right? So what we see here is that you have to bring in the change. আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার জাস্টিস করার ক্ষমতাটা তোমার মধ্যে রাখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি জাস্ট, ইউ ক্যান নট বি প্রেজুডিসড, রাইট? তুমি সঠিককে সঠিক, তুমি হতে পারো কারোর ফ্যান, কোনো টাইপ অফ সিনেমার ফ্যান হতেই পারো, ঠিক আছে? বাট ইট ইজ দ্য কল ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। গতকাল বা এক সপ্তাহ আগে বা 2 সপ্তাহ আগে যেটা অন্যের সাথে হয়ে গেছে, সেটা তো কালকে তোমার সাথে অন্য জায়গায় হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি আছে? তুমি বলবে যে আমি তো ওই ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করি না, সব জায়গায় একই রকম রয়েছে। আমি ওই একটা জায়গার কথা বলছি না, তোমাকে সব জায়গায়, নাহলে হচ্ছে প্লের সাথে ওই ইন্ডাস্ট্রির কেন তুলনা করব, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইন দ্য চেঞ্জ এভরিওয়্যার। যেখানটায় হচ্ছে এই অন্যায় দেখবে, যেখানটায় হচ্ছে ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেটকে হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে না, ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেটকে চান্স দেওয়া হচ্ছে না বা ওয়ে দেওয়া হচ্ছে না টু সাকসিড, সেখানটায় হচ্ছে তোমার বিদ্রোহ হচ্ছে দেখাতে হবে। বিদ্রোহ মানেই আমরা ভাবি যে ওই 10 লাখ লোক নিয়ে হচ্ছে এগিয়ে চলো বা 10,000 লোক নিয়ে এগিয়ে চলো। নো, রেভলিউশন স্টার্টস উইথ ইউ। প্রত্যেককে তার ঘরে বসে নিজের মতো করে হচ্ছে রেভলিউশন করতে পারে। সেই রেভলিউশন যদি এক একজন করে করতে পারে, এক একজন করে 10 লাখ লোক তার বাড়িতে বসে করতে পারে বা তার জায়গায় বসে করতে পারে, তাহলেই সেই রেভলিউশনটা স্টার্ট হতে পারে। ক্লিয়ার? ইট ক্যান বি এনিথিং, that revolution, that change could be anything from boycotting industry to boycotting any foreign product or any a country's product which are harming us,
right? So what we see here is that that is the thing. You have to boycott the bad. You have to, if you have to live happily, you have to bring in the change. Coincidentally, this um, play is also situated in that country, right? uh, Whatever. So you get the picture of the society. The third god, disturbed, do you think perhaps we ought to help? So they are saying that whether they have come to help here or not. The first god said, my view is that she has got to help herself. ঠিক আছে, যেটা এক্ষুনি বললাম. So what we see here is that the gods are also saying that you need to help yourself. Shente needs to help herself. কেউ তাকে এসে হেল্প করতে পারবে না. ওকে, so you have to help yourself. Shente needs to step up and give in her best shot in order to survive. She needs to help herself. No one can help herself. But also what we see here is that the second and god is giving the hope. What the hope is saying, the worse the difficulties, the better the good man will prove to be. Suffering ennobles. So what we see here is that this is a typical typical morals that are being spoken here. So what is that? The more you suffer, the more you shine. Okay, the more you face the obstacle, the more you will be furnishing, the more you will be gaining your qualities. Okay, যত হচ্ছে ধার দেওয়া যাবে, লোহাকে যত হচ্ছে ঘষা যাবে তত সে ধারালো হবে. ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে দেখাচ্ছে, যত পলিশড হবে তত শাইন করবে. Clear? The more you suffer, the more the problems are, the more the problems will be. The good person will be proved better. সে ততটাই ভালো প্রুভ হবে. বাট ইউ হ্যাভ টু সারভাইভ. তোমাকে সারভাইভ করতে হবে, তোমাকে টিকে থাকতে হবে. ভালো দিন আসবেই. মাঝপথে হচ্ছে ছেড়ে পালালে হবে না, কাজ ছেড়ে পালালে হবে না. তোমাকে হচ্ছে রাস্তা অন্য নিতে পারো, রাস্তা শর্টকাট নিতে পারো, লং কাট নিতে পারো, রাস্তা ঘুরিয়ে নিতে পারো, যা খুশি করতে পারো. ঠিক আছে, যে কোনো উপায় তোমায় সাকসিড করতেই হবে. চোরামি না করে অবভিয়াসলি, চিটিংবাজি না করে অবভিয়াসলি, বাট ইউ হ্যাভ টু সাকসিড. একটু দেরি হবে, ইউ মাইট বি স্লো, রাইট? ইউ মাইট বি স্লো, বাট ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড ইজ ওয়ান স্টেপ গেইন. তুমি একটা স্টেপ হচ্ছে নিতে পারো, কিন্তু হচ্ছে একটা স্টেপ যেন ফার্ম স্টেপ হয়, সেই স্টেপটা যেন সামনের দিকেই হবে. ঠিক আছে, তুমি হয়তো স্লোলি এগোতে পারো, কিন্তু তোমার এগোনোটাই হচ্ছে তোমার ডেভেলপমেন্ট, সেটাই হচ্ছে তোমার ইমপ্রুভমেন্ট. সেটাতে কোনো যেন অনীহা না হয়, সেটাতে কোনো যেন প্রবলেম না আসে. ঠিক আছে, সেটাতে যেন তুমি হচ্ছে পিছিয়ে না পড়ো. প্রবলেম তো আসবেই, সেটার থেকে তুমি যেন পিছিয়ে না পড়ো. সো what the god is presenting, the problems are being sent, the problems will be there. The morals, okay, morals are being shown that the problems will always be there. No life is without problems, right? So what he is saying, that the problems will be there, but in spite of those problems, you have to help yourself, you have to survive those things. And if you survive, and if you try to overcome those situations, you have to be better. You will prove to be a better good human being. Okay, the better good person. The good person will turn out to be a better one, but you have to survive. হাল ছাড়লে হবে না বন্ধু, কোনো মতেই হাল ছাড়লে হবে না. Clear? So what we see here is that this interlude is not just a comment and on the society itself, it is a moral teaching for the society, that the worst things will come, worst difficulties will come, কিন্তু তোমাকে হচ্ছে থাকতে হবে. You have to survive. You have to survive anyhow. You cannot give up. You can never give up. Okay, the first god, we are putting all our hopes in her.
The third god, our search is not progressing well. Now and again, come across a good start, admirable intention, a lot of high principle, but it hardly adds up to a good person. That is the quality, or that is the condition of the society, where there আর অ্যাডমিরেবল স্টার্ট, অনেক ভালো ভালো কোয়ালিটিস দেখা যায় তার মধ্যে, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় খুব ভালো, অনেক চ্যারিটি করে, অনেক কিছু করে, সমস্ত ভালো ভালো, কিন্তু আলটিমেটলি যখনই হচ্ছে বড় বড় প্রিন্সিপালস রয়েছে, অনেক লোককে খাওয়ায়, অনেক লোকের কী হচ্ছে স্টার বানায়, ঠিক আছে, অনেক লোককে হেল্প করে, বাট যখন হচ্ছে একটু ডিপলি হচ্ছে দেখা যায় সেগুলো সাম আপ করে, আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে সে তার নিজের বেনিফিটটাই হচ্ছে দেখছে। সে আদৌ যেগুলো করছে, চ্যারিটি বলো, কাউকে হেল্প করা বলো, কারোর ক্যারিয়ার স্টার্ট করে দেওয়া বলো, হোয়াট এভার, সেটা হচ্ছে ভালো পার্সনে ট্রান্সলেট হচ্ছে না। ক্লিয়ার? when you do find you are halfway good, when we do find people who are halfway good, they are not living in decent human existence. কখনো কখনো হচ্ছে কিছু লোককে হাফওয়ে গুডে দেখতে পাই, হাফলি গুড তারা, কিন্তু তারা কোনো ডিসেন্ট হিউম্যান এক্সিস্টেন্সের মধ্যে এক্সিস্ট করে না। Confidentially, the nights are getting worse and worse. You can tell where we have been spending them, from straw sticking to our clothes. So, the gods do not have a place to live. The gods represent the goodness, right? The goodness has no place to live. Obviously, society আজকের যে বড় ইনসিডেন্টটা ঘটে গেছে কিছুদিন আগে, সে বড় ইনসিডেন্ট দিয়ে দেখ ভালো জিনিসের কোনো কদর নেই, ঠিক আছে, তার প্রতিটা সিনেমা, এক একটা সিনেমাতে একটাও কোনো রিপিট ক্যারেক্টার নেই, প্রতিটা সিনেমার ক্যারেক্টার আলাদা, তো সে ভালো না তো কে ভালো? সে হচ্ছে এত চ্যারিটি করে গেছে, তবুও হচ্ছে কি তার কোথাও নাম নেই, সেই আজকে নেই, রাইট? হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট it is turning out to be a world where goodness have no place to live. God represent goodness or goodness represent gods, either way. So কোনো জায়গা নেই সেখানটায় বাঁচার, কোনো জায়গা নেই গুডনেসকে থাকতে দেওয়ার, বিকজ গুডনেস হচ্ছে কি হয় ফেক গুডনেস রয়েছে চারিদিকে, রাইট, or যারা হচ্ছে গুড তারা হচ্ছে এক্সপ্লয়েটেড and ultimately they give up. Clear? Wang, just one request, could you not at least ... So nothing. So he was asking for the favor of the gods, whether they could help in some way. The gods unanimously sorry, they are saying here, in an unison way, they are saying clearly that nothing, they could do nothing, they are just observers. Okay, so the role of gods in modern drama or modern society also is being projected here, that they are nothing, they are just observers of things. We firmly believe that our good person will find her own feet on this somber earth. Her powers will wax with her burden. So the powers of her, the powers that are within her, will be able to melt the burden. The problems that are present within her will be destroyed. Okay, oh water seller, you will find all's well that ends well. Famous line. So you will find that everything will be okay if it ends well. Okay, but unfortunately not all endings are good. We have to make it good, right? যদি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সব ভালো না হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হচ্ছে সেটা শেষ না, ঠিক আছে? একজনের লাইফ শেষ হয়ে গেলেই বা একজনের বিয়ে না হলেই এই প্লের কেসে হচ্ছে সেটাই হচ্ছে তাহলে গল্পের শেষ না। हमारी फिल्म्स में एंड तक सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर ठीक नहीं होता है तो वो दी एंड नहीं है मेरे फ्रेंड, पिक्चर अभी बाकी है. सो दैट इज़, सो लाइफ माइट एंड,
রাইট, একজন হয়তো সুইসাইড করতে পারে, একজন মার্ডার্ড হতে পারে, লাইফ মাইট এন্ড বাট জাস্টিস স্টিল রিমেইনস। আমাদের হচ্ছে যারা রয়েছে তাদেরকে জাস্টিস নিতে হবে, সেটাকে হ্যাপি এন্ডিং করতে হবে। হ্যাপি এন্ডিংটা কীরকম করে? তার জন্য তো হবে না, তার তার হয়ে বাকিদের যারা চায় হ্যাপি এন্ডিং হোক তাদেরকে করতে হবে। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য গডস আর সাজেস্টিং, যে এখন সেন্তের জন্য হচ্ছে ম্যারেজটা হয়নি, রাইট, সে খারাপ জায়গায় রয়েছে, তাকেই হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, তাকেই হচ্ছে নিজেকে হেল্প করতে হবে। এই যে বার্ডেন রয়েছে অফ ফেইলিয়ার, এই যে বার্ডেন রয়েছে ডিফিকাল্টিস, সেইগুলোকে ওভারকাম করার জন্য, সেইগুলোকে ওভারকাম করে তাকে হচ্ছে সারভাইভ করতে হবে। ক্লিয়ার? তাকে সারভাইভ করে বেটারটা নিয়ে আসতে হবে তার নিজের জন্যে, তাকে নিজেকে হচ্ছে সারভাইভ করে তার নিজের লাইফে বেটারমেন্ট আনতে হবে। ক্লিয়ার? দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট ফর হার। ক্লিয়ার? সো এখানটা রোল অফ গডসরাও দেখা যাচ্ছে মডার্ন ড্রামাতে। দে আর নাথিং বাট অবজারভার্স, দে ওন্ট টেক পার্ট ইন দ্য অ্যাকশন, দো দে হ্যাভ টেকেন পার্ট ইন দ্য অ্যাকশন, দে হ্যাভ বিন দ্য দে হ্যাভ ইনিশিয়েটেড দ্য প্লে। ঠিক আছে, ইনিশিয়েটার্স ছিল তারা এই ইয়েতে, দে হ্যাভ বিন দ্য ইনিশিয়েটার্স by coming into the play. They are coming on the stage, but unlike the classical plays, they are not participants in bringing in a solution. Though they will bring the solution, but here they are not bringing in the solution, but their function is more choric in character. Okay, as they are presenting or showing what has happened before and what need to be done, what needs to be done. Okay, in order to get the most and the best out of it. As they are observers, they perform the choric function because as they are observers in their own words and comments on what is to happen or provides a hope of what can happen. So their choric function is most evidently presented over here, especially in this interlude. Okay, so we will continue the next sections in the next classes. Thank you.